Delle loro parole non comprendevo niente, un flusso tra il lamento e l'invettiva in cui si distingueva chiaro solo il nome di Sharon, Sharon. Sembra questo delle anziane donne veramente il coro di una tragedia greca. I know that you, the masters of words, have no need for rhetoric before the eloquence of blood. Therefore, our words will be as simple as our rights. We were born on this land, and of this land. We knew no other mother, no any mother tongue, but its own. And when we realized that it has too much history and too many prophets, we understood that pluralism is an all-embracing space and not a prison cell, and that no one has a monopoly over lands or God or memory. We also know that history is neither fair nor elegant, but our task as humans is to humanize history as we are its victims and its creation. There is nothing today more apparent than the Palestinian truth and the Palestinian right. This is our country, and this small part is a part of our homeland, our real and not mythical homeland. This occupation is a foreign occupation that cannot escape the universal definition of an occupation, no matter how many titles of divine rights it enlists. God is no one's personal possession. The occupation doesn't content itself with depriving us of the primary conditions of freedom, but goes on to deprive us of the bare essentials of a dignified human life by declaring constant war on our bodies and our dreams, on our people and our homes and our trees, and by committing crimes of war. It doesn't promise us anything more than the apartheid system and the capacity of the sword to defeat the soul. But we have an incurable malady called hope. Hope in liberation and independence. Hope in a normal life, where we are neither heroes nor victims. Hope that our children will go safely to their schools. Hope that a pregnant woman will give birth to a living baby at the hospital and not dead child in front of a military checkpoint. Hope that our poets will see the beauty of the color red in roses rather in blood. Hope that this land will take up its original name, the land of love and peace. Thank you for carrying with us this burden of this hope. Thank you. I feel that we are about to engage in a grand linguistic collaboration with you. It is evident that the language that has been used to describe your pain and your history has become corrupted, corroded, and diseased, and needs to be reinvented for the rest of the world to hear your story. And I feel that this is and should be a collaborative enterprise undertaken by your poets, your storytellers, and the poets and storytellers of the world. Years before, we succeeded to create 3 or 4 theatrical pieces a year, and another 2, 3 for children. This year, we didn't even one. Theatrical work is a company work. You have to meet, you have to work together. Besides that, you need audience for that. And this combination between actors and audience, without it, there is no theater, there is no creation. So this is also almost impossible for us to achieve because of the closures, because of the funding, because of the curfew, because of everything.
我们坐出租车来到拉玛拉市中心，这和新疆或南非的某个边缘小镇没有什么区别，贫困但朝气蓬勃。墙上到处贴着一组组肖像照片，像我们当年的劳动模范光荣榜。在众多小伙子中有个秀美的姑娘，一问，原来她就是那些引爆自己的烈士。Un soir, à Ramallah, Mahmoud Darwish nous fit grimper une petite colline d'où l'on voyait Jérusalem. À quelques kilomètres à vol d'oiseau, la ville scintillait de milliers de lumières. Entre elle et nous, des zones d'ombre, quelques lueurs éparses et tremblantes, des maisons palestiniennes. Puis, plus loin, sur la droite à nouveau, une zone intense de lumière, d'où partait une route illuminée et vide, conduisant à une colonie israélienne. Et dans ce miroitement de la lumière dans la nuit, j'ai reconnu la frontière qui scintillait. L'occupation, c'est aussi simple que cela, le droit de décider de ce qui est éclairé et de ce qui est plongé dans l'obscurité, de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est accessible et de ce qui est interdit d'accès. La frontière régit jusqu'au partage de l'ombre et de la lumière. C'est une frontière surnaturelle. خسائرنا من شهيدين حتى 8 كل يوم و10 جرحى و20 بيتا و50 زيتونة بالإضافة للخلل البنيوي الذي سيصيب القصيدة والمسرحية واللوحة الناقصة. After this. No, after this. هذا الزيتون زيتوننا أجواين بقطعوا فيه. لين نطعم أولادنا، لين نعيش إحنا بعد ما ياخذ الزيتون هذا والأراضي كلها هاي. إن الله بس. هذا أرضك؟ هاي أرض اللي بطلع فيها. كم دونم؟ 15 دونم. خدوهم كلهم؟ ليه؟ كلياتهم بالطريق بروحوا. ليه أخذوهم؟ خدوهم صادروهم مشان يعملوا الطريق هذا، مشان يعملوا الشيء. الجدار الأمني هذا اللي بيقولوا له الجدار الأمني. هذا الجدار ظالم، هذا عنصري. Le paysage, c'est un espace de signes et de repères, une page que l'on peut lire ou reconnaître une histoire. La première chose qui frappe et blesse le regard lorsqu'on arrive en Palestine, c'est le brouillage généralisé du paysage, perte des repères, désorientation. Ce que l'on voit à l'œuvre ou en voie de constitution
Ce n'est pas la création concertée d'un État palestinien ou binational, ou de deux États, israéliens et palestiniens, mais plutôt l'émiettement du paysage, la dissolution du paysage, l'abolition du territoire. La laideur du béton et du bitume s'étend sur les plus beaux paysages de l'histoire humaine. La géographie, dit-on, ça sert d'abord à faire la guerre. En Palestine, la guerre, ça sert surtout à défaire la géographie. Para trasladarse a la Universidad Palestina de Birzeit, estudiantes, profesores y vecinos de las poblaciones cercanas deben cambiar de vehículo. Cruzar 500 metros de una carretera cortada por los israelíes y apretujarse en alguno de los taxis y minibuses que aguardan al otro lado. No se trata de una medida defensiva, sino de un castigo colectivo impuesto a la totalidad de la población. We are in a university. Our job is to teach people how to live better. I mean, we're not here to posture, but this has been going on for 1 year. And this is not the only one. For me, this is a picnic compared to Kalandia roadblock, where I don't know if you have seen that people queue up. I'm a historian by discipline. I do not know a case where you have so much improvisation in abusing and humiliating people. And sometimes I tell Israeli commanders, this is the workshop, the factory, where you have suicidal people. They go over mountains and through valleys in order to get here. They come here at 8 in the morning, they study all day, and then they will go home. Les tanks ont détruit et ont fait une tranchée. C'était une route asphaltée et les bulldozers ont fait cette tranchée pour empêcher la circulation entre Ramallah et toute la banlieue où il y a l'université de Birzeit, mais tous les villages, puisque cette route, elle continue vers le nord, vers tous les villages du nord de la Palestine. Il me semble que c'est un peu concentrationnaire. Bon. Carrying universal culture within themselves. There's a relationship between this university and any university in Israel.博尔泽特大学是第一所巴勒斯坦高等学院，初建于1924年，那时只不过是个小学，逐渐升级，直到70年代中期才成为正规大学。这些年来，有15个大学生在游行示威中被杀害。以色列当局经常强行关闭大学。فقرأ الكاتب مشكلة الفلاح فانهار الفلاح في البكاء قالوا لماذا تبكي؟ قال الآن أدركت حجم المصيبة التي حدثت وأنا أستمع إليكم يعني خشيت على نفسي مما كنت أعتبره عادي ما نعتبره عادي في حياتنا أو ما أصبح عاديا هو ما هز ضمائر. I am a man because I'm a storyteller and a novelist whose imagination, once engaged, brings his moral sensibility into play. Because we are imaginative writers, our imaginations and therefore our moral sensibilities are not engaged until we are present.